Welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Two of our guests tonight are two of your favorite comedians, the Smart Joker and DJ Shiti are in the house. Yes. Thank you. Thank you. Also in studio with us tonight is a radio presenter and TV host that I know you love. Tracy Wanjiru is in the building. Asante. Thank you. Thank you very much. Before we get to that part of the show, a Kiambu court made a landmark ruling this past week that drink driving is not a crime as long as the driver is in control of the vehicle. Yes. First of all, that confirms my long-time suspicion that of all the drivers arrested in the alcohol crackdowns, not all are arrested because they are drunk, but because of how they behave. Stop nonsense. Talk very big nonsense to me. It actually does not make eye up. Stop wasting your time. Stop wasting your good time, because that is where you go wrong. Not because they are drunk, but because of how they behave. In the ruling, the judge reasoned that during his arrest, the suspect overpowered 4 police officers. And there is no way he could have done that if he was drunk. On this point, I agree with the judge. Think about it. Huyu jamaa alinua polisi wanne. Coincidentally, that's exactly the number of passengers that fit in a small car. Surely, kama anaweza beba polisi wanne. Are you trying to say that by driving while drunk, he was endangering the lives of 4 empty seats? And that is assuming he was driving alone. And now, here's my observation in our transport sector. The number of people a driver can overpower is directly proportional to the number of passengers he can carry. A few weeks ago, we had a story about a bodaboda rider mwenye alitandika mtu wa Kanjo. And think about it. Nduthi inabebanga mtu mmoja. Not long before that, a tuk-tuk guy in Nakuru clobbered 2 police officers. A tuk-tuk should carry at most 3 passengers. Now here we are with a saloon car driver in Kiambu who overpowered 4 police officers. This, in my opinion, explains why police officers wanakuanga na ubaya na gari imebeba excess. And you see, in the Kiambu case though, what the judge actually meant is that drinking is not the problem. The problem is how drunk the driver is. In other news, Damaris Wamboi, mother to Master Ngaroya, the little boy who cracked President Uhuru's ribs with a poem in 2014, has rejected a house gift they were given by the president. His Excellency hawezitoa kitu kama hii, like seriously speaking. This is so unfair, man. If you see the house Githeri man anakaa, it's not actually compared to this one. Then ona hata hakuna fence. It's just embarrassing. Keywords there for me. That is very unfair, man. And who knew Githeri man is the SI unit of presidential gifts? As in, whatever it is, it must never get worse than Githeri man. Wewe unaniambia nini buda ati huwezi kuja harusi yangu na suti? Suti ni kitu hata Githeri man ako nayo. See, Master may have a solid point, but I think as a country it's the high time people started respecting Githeri man. Watu wakipewa head of state commendations, Githeri man anafanya nini hapo? Watu wakisaidiwa mahali ati huyu ndio anafanya kitu sasa, huyu ndio ana deserve celebration, sio Githeri man. Sikuwa najua Githeri inaweza haribikia mtu hivyo. Now, according to Master, he is grateful, but this is his argument. His Excellency hawezitoa kitu kama hii, like seriously speaking. His Excellency, according to him, His Excellency hawezitoa kitu kama hiyo, seriously speaking. I understand where Master is coming from. But on the real, Master needs proper civic education on how the government works. What they promise versus what they deliver. Contrary to the complaints by the Kenyans online, though, I'm looking at this story from a positive side. In the Big 4 agenda, at least one house has been delivered. Now, yes, positive side, positive vibes only. Elsewhere, a GSU Reke officer has been reinstated after he was fired in 2016 for attending a low-degree class at Strathmore University without informing his superiors at the police headquarters. Now we know kumbe polisi hafai kujua sheria. That explains so many things. Like every time ukishikwa ulize polisi anakushikia nini, the universal response has always been twende utajulia mbele.
explains that. That also explains the ridiculous things police are always accused of, like arresting people for walking at night, loitering with malicious intent, running for no reason. Maybe this is why they arrested Miguna, by the way. Miguna's only mistake was running for office. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Now, kama ni makosa kwa polisi kwenda kusoma, then that also explains the bitterness of GSU officers when dealing with university students. Kwanza nini wa geography na architecture? Kazi mnajua ni kurusha mawe. See, also, if you thought you've seen enough in regards to politics, you haven't heard about Nigeria. The country's electoral commission postponed the elections on the morning of the elections. Kazi ya returning officer hiyo siku ilikuwa kurudisha watu nyumbani. For real. Oga, have you heard? The elections have been postponed till further notice. Nigerians are pushing it too far. Yani, even their elections have a part 2. Now, I can also not ignore this picture that has been doing rounds online of a garbage collector who I understand has since been arrested after police noticed a gun on his waist. One argument is that garbage is very valuable in this country. In fact, haters have claimed that if the government is going to disarm people who are protecting garbage, they should start with some bodyguards of our politicians. Now, there is a phrase that has been peddled around now to a point that it's now accepted in some quarters. Nobody is ugly, just broke. Followed by examples like Diamond Platinums, Akode, musician Vic Mas Luo Dollar, and not to forget this guy. See, what happened? Yes, people can hate. Yes. What happened? What happened to the proverbial? What happened to the proverbial beauty lies in the eyes of the beholder? What happened? Now, Madam Boss trended for a better part of this week from this picture of her performance, and one of the saddest arguments is that this was a point. There was a point in some quarters that some people were on Akode's case because she's dark-skinned, so she has no right to behave like Beyonce. Akode has made it clear, by the way, that she doesn't care about what people say. I am not a role model to anyone. Even my children can only pick what they want to pick from me. Otherwise, all of you can go to All people have been sentenced to hell. Madam Boss clearly doesn't care. However, we have people out there who have been made so uncomfortable in their skin that they resort to dangerous remedies to change their complexion. One of the biggest stories from this week was carried on a local TV station, highlighting on bleaching and the extreme lengths people are willing to go to leave behind their dark past. And that makes the subject of our show tonight: beauty and looks. We have 3 guests tonight. Tracy Wanjiru, the Smart Joker, and DJ Shiti are in studio to help us break this down even further. See you guys on the other end of this break. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Like I told you, this is the black and yellow edition. It's Beauty and the Beast. We're going to answer all the questions that who decided ni mkutano gani watu walikaa wakadecide. Other people are handsome and others are not. Others are beautiful, others are not. And our guests are a perfect combination to answer all those questions. Tuko na Tracy Wanjiru. Karibu Tracy. Thank you very much for having me. Aye, karibu sana. Smart Joker, Zimonjero. Nashukuru sana, fantastic. Fantastic. Yes. Alafu also in studio ni DJ Shiti himself. Thank you very much for having me. No, Shiti hawezi anza show na kutuchezea chafu. You can't start making yourself more handsome than us. Umeona kitu anafanya? Shiti tunaanza show anafanya thank you very much for. Nani pia alisema kuwa handsome ni kufanya? Karibuni sana Tracy. Yeah.
Yes. Hiyo mkutano ilitokea wapi? Ya kudecide watu wengine wanakaa hivi na watu wengine wanakaa otherwise. I don't think kulikuwa na mkutano because I believe beauty is in the eyes of the beholder. Kingori Yeah. Sai kuna mtu ananiangalia anasema ude manakaaje. And Nani huyo sasa? and Anasema yes. And there's someone who's looking at me and thinking, oh my God, wow. So I think beauty is a relative word. It just depends on the person who's Relative word. Umeona Smart Joker vile amekuangalia ukibaya sana. Ai. Ama ulikuwa unasema mimi? Mwangalie kana kama katoto kadogo haina bana. Ashitide. Shiti. Smart Joker ni relative ya beauty. Yani story ya Tracy akisema beauty is relative. Now Tracy ama Smarty. Yes. Sorry Tracy, acha tukam kwako after Smarty ametujibu hii story ya umai kuwa na mtu anakujaji jueni mweusi. Umai deal na hiyo story. Hata sijawahi fikiria hiyo story. Mimi mwenyewe ni mcute. Mimi mwenyewe ni the sweet talking, smooth smiling, Smart Joker with a baby face kutoka Kibra. Nitashughulika na mtu kuniangalia kama ni mimi ni mpolaka ama handi za mzangapi. Mimi huwa na concentrate na agenda. Ukitaka kuhepa hiyo story una concentrate na chenye kimekuleta. Yes. Una focus. Kabisa. Shiti wewe ni wa kuamaliza, wewe ni wa kuakili. Kwanza at least unajua Smarty, mimi na wewe sisi tunaweza kuwa tunaumia by default. Shiti yako na sideburns. Wewe peke yako ndio unaumia. Shiti umaiteseka na history ya inaitwaje? Ya umaikuwa judge tuna vile unakaa for any reason. Mi kuna verse moja Biblia tu. Tangu zamani, by the way, huwa inanijenga sana. We were created in the Na umeongea na huzuni. nimeona kwa mfano wa Mungu. Haya sasa mimi nafikiria Kingori hizi stories zilianza na vitabu zile watu walikuwa wanaona kuanzia zamani. Story ya kawaida kila siku. Malaika ni mweupe, shetani. Lakini sasa hata hawa watu wa kuandika hizi vitu, hawa wazungu, rafiki yangu mmoja anaitwa Kasuku akauliza, wakienda mbinguni siku nyingine wapate Yesu ni Msomali, itakuwaje? Sasa mimi nafikiria nikianza leo, ilianza kitambo. Na ni kwa mtu vile mtu anaichukulia yeye mwenyewe. Sababu inasumbua watu wengi. Inatesa sana. Inasumbua watu wengi sana. Inatesa sana. Inasumbua watu wengi kwa sababu utaona watu wengi hata wakipiga picha kwa simu wanaweka filter lazima ifuate. Mpaka ukikutana na mtu town na vile unamuona msanii ametokezea kwa stage ile, give it up for Smart Joker. Mafans wanaweza stuka. Wanashangaa. Now you see Tracy, madam kwanza especially we si mmoja wao. I think by then umekuwa mistaken so much, especially from back in school. Vile unakaa, people think that wewe ni the proverbial light skin. Because light skin iko na connotation. But we ni dem tu. We ni kadem hiyo. Sasa na madem wao kuanga na threshold ya pressure wamewekea machaji. From your perspective as Tracy, what do you define as handsome? So honestly, a guy who's handsome is not a man who physically looks good. Yes. Ni chali, ataku motivate. Ukikuwa na business idea and I fund, you know, just
I think beauty for men is more of what the man can be able to offer for the women. It's not how you look. It's not how you look. So for me, it's how so for me, it's how the guy is able to make sure that I realize my dreams. So kani chali atani slow down, then that's not a man enough. I think you know me. Tracy, you've been bullied kwa sababu ya shule yenye ulienda, you didn't look like the way you talk. By the way, uongea cute. Yeah. Confident. Yes. Sindio? Alafu bado, unajua that's high level expertise ya kuongea kikiuk na uongea na kizungu ya capital. How do you handle your tuseme kama hiyo time ya bullying yenye ulikuwa unabuliwa shule? How do you rise about that? Will you feel low self-esteem? I think at that moment when you're being bullied, you don't understand what's happening because at that time I was still young, right? I think people expected at that time my English was not like how it is right now, right? But then people expected me to speak some type I used to say father. My T's were very pronounced. Like I would say my brother, you know, just like that kind of accent. Yeah. And then guys used to make... Ngoja. Ni ushamba kusema hivyo? No, it's not. It's not. But then you go to a school where the people speak like, oh my God, yes. Sasa brother inakuwa? And then, yeah. Brother inakuwa? Brother? Hey. Bravo. So you see, so hata mimi nimesema tu ya na si kwa nimeelewa. Hebu jaribu hiyo Smart. Brother. Pronunciation. Your brother. Brother. Iko tu sawa. Like anaweza shika. And by the way, Chanuka. Nikuambie. Yes. Hii story inaturudisha tu nyuma mahali pa beauty. Kama wewe unaweza tamka neno brother na useme brother na watu wameelewa, toka hapo enda ongea kizunguzia. Sawa. Wacha kukumbua watu. Sorry. Wachana na hiyo story. But you see, it's really easy for someone to say, achana nayo. But you know what? You can't just leave it. Kwa sababu hao ni watu wenye unakaa nao every single day. They'll keep on reminding you. It's like a wound, right? They keep, you know, scratching the wound, right? Yes. So you find people when they're older, they have self-esteem issues. Na si kitu ilianza leo tu mtu aliamka tu aka feel, oh my God, I have self-esteem issues. You just don't wake up and have self-esteem issues. True. You don't wake up one day and feel like you're ugly. You know, you don't wake up one day and you doubt yourself. No, these are things that people have repeatedly said about you or, you know, reacted towards you, and you end up living it, but it's not true. But if you find yourself in that situation, like for me, right, I just had to really, you know, understand the situation I was in, accept the situation that I was in, and you move on. Kila mtu hapa nataka apeane point moja. Unajua kuna watu all said and done, we can have fun and everything, but we have people who bleach because of self-esteem. We have people who generally bleach because wanataka feel beautiful even. But there's a reason we were created the way we are. So tukianza na Tracy, ladies first. Tracy, on your camera hapa unaweza ambia madema just one word yenye mtu anaweza kuwa anajiambia na anajiappreciate for who they are. I think start by always chanting and telling yourself that you're beautiful because you are. Thank you. That does it. Smarty. Mrembo. Labda kuna kampuni mahali inataka face fulani. Hiyo face ikue brand ambassador. Wadawa ya kuua umbu na mendo. Na wewe unaenda kubleach. Shauri yako utapoteza mabilioni. Haya, Shiti. Mimi nitasema kitu dadangu mdogo wangu, Tanzania wanasema mdogo wangu, amesema na Kizungu, nitaisema na Kiswahili. Inaanza na wewe mwenyewe.
kaa chini ujiangalie. Wazungu wanasema the best way to enjoy life is to mind your own business. Jijali kwanza, chukua muda wako mwingi ujijali. That's why tunakosea. Hatuchukui time tukajijua sisi ni nani. Tunajicompare na watu wengine. Hautawahi kuwa na peace ukijicompare na watu. Mungu alichukua time yake akakaa chini saa 7 mchana akakuumba vizuri. Saa 7:32. Akakuumba vizuri, Mungu akachukua hii akaweka akasema wacha nichukue hii, na akaweka kiara na akasema hiyo saa. Akaweka ndevu akasema hiyo saa. Sasa chukua time yako ujijue, mbali na beauty. Jijue tu vitu nyingi, kwa sababu beauty ni ya nje na ya ndani. Kwa sababu beauty pia inaanzia wapi? Nje. Beauty inaanzia nje. Mtu wa roho chafu utamjua na sura yake, mtu wa roho safi. Si ati sura yake ni mbaya, lakini huyu ni mtu mgani? Mtu wa madharau. So kitu naweza sema ni chukua time yako ujijue. Wewe ni mrembo. Hakuna mtu, wewe ni handsome na wewe ni mrembo. Smarty alizungumzia warembo peke yake. Hakuna mtu aliumbwa sura mbaya. Hakuna. Iko kwa akili yako, kwa sababu unajicompare na mtu mwingine wakati wewe huwezi kuwa kama na yeye hawezi kuwa kama wewe. Ajali shughuli yake na wewe ujali shughuli yako. Nini tena? Mfano mwingine. Kingori. Acha nikuulize, umewahi pita mbele ya mademu wasupu? Alafu ukajipata hutembei style yako ya kawaida. Hivi Na haukuangi unatembea hivyo. Ni wewe umejiambia unafanana aje mbele ya mademu. So kwa akili yako unatembea hivyo. But wewe uko tu normal. Wao wakikuona unatembea normally. But kwa akili yako unajiambia, mimi ni mwagili sifai kupita kwa hao watu. The same point huyu jamaa anasema. Ndani. Ina beauty. Ukijiambia kutoka ndani. Ndio hivyo. Ama ukipita mbele, ama chele kipita mbele ya mademu. Manze, mapole. Smarty pia kuna story ati umestudy law. Study law. Wewe ni lawyer. Wewe ni muhimu sana kukaa around watu wenye wanajua law. Kama mother in law, sister in law. Okay. Iko hivi. Nataka niambie watu kitu moja. Online stories, they are unverified. Sawa? Mpaka verified. Hata zingine za TV ziko, some of them they are unverified. Unachoma. So, sichomi, ukweli usemwe. Ni mara ngapi wamesema story ya uongo kwa TV na we mwenyewe umekuwa somewhere ukikava hiyo story? Me am a journalist. Nimefanya broadcast journalism. Nilifanya Kenya. Nimefanya hapa Kenya Institute of Mass Communication certificate level. Unaona vile niko proud of myself. Watu huku nje hawezi ambia mtu nimefanya certificate in broadcast journalism. Anataka kujificha ati certificate degree. Kwendeni huko. So mimi ni mwanahabari, nimehitimu. Wewe umehitimu? Yes. Kabisa. Haya, Shiti kuna story fulani ati nitwaje akikame up the ladies of the night ndio alimjenga. Ladies of the night. Last week kwa show yetu ndio tulidiscover naitwa ladies of the night. That was a phrase coined by Abel Mutua. Hiyo story ni ya ukweli? Hiyo ni story ukweli. Unajua kwa life, yes. Kingori mara nyingi tunarudi tu kwa point zile zetu za kuwa nini? Kuwa confident about your, yani kuwa comfortable na story yako na kila kitu. Hakuna mtu mbaya na mtu mzuri. Wale watu nafikiriaga ni wazuri na wale nafikiria ni wabaya, au wabaya ndo wanaweza kusave au wazuri wakakuacha. Mimi ni wale ambao nilikuwa nafikiria ni wazuri, family na friends wale nilikuwa nao walinitoka. Watu ambao walinisave ni hao wanasemekana ni wabaya, ambao si ati ni wabaya. Wanaitwa nani? Ladies of the night. Hao ndo walinisave. Sasa mkono ambao nimerudisha ni kuna NGO naanzisha, kuna tutahitaje? Ni kama NGO naanzisha. Shirika la kiserikali. Organization naanzisha
na supportiwa na mwanamuziki anajulikana kama Juliani. Yeah. Ananipatia connection 2-3. Inajulikana kama Okoa Mrembo kwa street. Yes. Tutakuwa tunailaunch karibuni, bigger and better. Na tupatie details zikikaa ndio tu announce hata kwa show. Tutakupatia details. Si ndio? Yeah, sasa hiyo ina reach kwa au dada zetu. Haya. Muhimu sana. Wase waendelee na my initiatives, of course najua. Asanteni sana personally from me, Tracy Wanjiru, Smart Joker na Shiti for coming on the show. Wapi makofi yao? Asanteni sana, asanteni sana. Now that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori. Same time, same place.